recording. If it has been stopped, it will be continued now. It is going on. Okay. Now the chemical characteristic, under the chemical characteristic, pH, alkalinity, acidity, hardness, chlorides, sulfates, iron, solids and nitrates. So those parameters which are changing the chemical nature of water, it is known as the chemical characteristics. Okay, which is changing the chemical nature of water, it is known as the chemical characteristics. So about pH, you may be knowing about pH is in the range of 0 to 14. 7 pH is neutral. Below 7, acidic. Above 7, basic. Or we can say alkaline. So if water is having pH level below 7, it will show the acidity. If it is more than 7, it will show the alkalinity. What is the drinking standard required usually? 6.5 to 8. For drinking water purpose, pH range must be in the range of 6.5 to 8. It should not be acidic, it should not be alkaline. Okay, or basic. Then the hardness. I told you about the hardness, which is basically hardness are two types of hardness. One is the temporary hardness and another is the permanent hardness. What is meant by temporary hardness? If the hardness is getting removed by simply boiling method or by addition of lime, then it can be called as the temporary hardness. Okay. Carbonates and bicarbonates of calcium and magnesium causes the temporary hardness to the water. Remember that two factors responsible for the hardness of water, that is calcium and magnesium. But when it is in the form of carbonates and bicarbonates of calcium and magnesium, in that case, it can be called as the temporary hardness. And that type of hardness we can easily simply remove by using a boiling method. आपण कधीतरी आजारी पडलो तर घरी पाणी उकळून प्या असं सांगितलं जातं, बरोबर आहे? पाणी उकळल्यानंतर खाली एक पांढऱ्या कलरचा थर तयार होतो. एक्झॅक्टली that is the precipitate of solid particle, temporary hardness. कॅल्शियम आणि मॅग्नेशियमचे ते पार्टिकल्स असतात जे कार्बोनेट्स आणि बायकार्बोनेट्स फॉर्म मध्ये असतात, त्याचं प्रेसिपिटेशन होतं and that can be settled down at the bottom. That is known as the removal of temporary hardness by simple boiling method. Okay. Then permanent hardness. What is meant by permanent hardness? Which is not getting removed due to the simple method. For that purpose, very specific methods we are supposed to use. What are the specific methods? Zeolite method. Have you heard about the zeolite method? Ion exchange method. So very strong methods we are supposed to use for the removal of permanent hardness. And how that permanent hardness causes to the water? Sulfates and chlorides of the calcium and magnesium. Sulfates and chlorides of the calcium magnesium causes to the water as a permanent hardness. Okay, understood? There are hardness are two types, temporary and permanent. Basically, a hardness causes to the water due to the calcium and magnesium compounds. Okay, then when calcium and magnesium is in the form of carbonates and bicarbonates, it will causes temporary hardness. And when calcium and magnesium is in the form of sulfates, nitrates, in that case, it causes the permanent hardness. For the removal of temporary hardness, we can use simple boiling and addition of lime. Okay, चुन्याची निवळी. Okay, so that methods removes the temporary hardness. But for the removal of permanent hardness, we are supposed to take the extra efforts, like the zeolite process, membrane technology. Membrane technology तर माहित असेल तुम्हाला, आता ती कॉमन झाली. रिव्हर्स ऑस्मोसिस, RO filter, is it? So these are the treatments we are supposed to provide to the water. Then the chlorides. Chlorides basically pollutant नसतो, पण chlorides in the sense
Shortly, I will brief you. Around 16 gram of chloride we are consuming every day through the salts. Okay, calcium chloride, sodium chloride. Do you know? Sodium chloride म्हणजे काय? मीठ, खाण्याचं मीठ. ओके, त्याच्यातून आपण तेवढं क्लोराईड कंझ्युम करत असतो. So if chloride is present in a water, that means a fecal matter is present into that water. Is it? Human waste is present into that water. So for indication of water quality, chloride test is being performed. म्हणजे इथं समोर टेबलवर बॉटल आहे. So for the indication purpose of water quality, chloride test is being performed. Then the sulfates. That sulfate must be in a very small form, that is 0.7 microgram, like this sulfate. Otherwise, it causes the various health issues to the human beings. Then the iron. Iron, sulfate, these both, up to the certain limit, if it is present, it is okay. It is good for health. But if it is crossing the threshold limit, each one is having their own threshold limits. If it is crossing the threshold limit, it will start showing the ill effects on the human body. Okay. Then solids. Solids. About solids, I told you there are the three types of solids. Basically, suspended solids. Those are in a floating matter, and dissolved solids. Then colloidal solids. Then nitrates. So all these chemical parameters, and these are changing the chemical nature of water. That's why it is recognized under the chemical characteristics of the water. So likewise, there are the biological characteristics. So in the biological characteristics, B. coli, E. coli, some of the pathogenic, non-pathogenic bacteria, viruses, protozoa, all these organisms are present. Okay. So these are very harmful. Then these two parameters. Why these are harmful? Because these are attacking on your digestive system. Is it? And once it is attacked to your digestive system, there may be failure of your digestive system. That may be the chronic effect of that type of water. So these are the different characteristics of the water. And as per the IS standards, you can see here what are the permissible limits of the water. So we will come to this point later on. We'll go to the next point first, because I want to explain that point with the another some aspects. Now, I told you we are going to learn about the water supply system. Is it? Water supply system in the sense there is a proper system. There is a proper system. Collection of water from the source to the treatment plant. Then from treatment in the treatment plant, there will be a proper treatment unit operations and unit processes, like the first aeration, sedimentation, then clarification, then filtration, then chlorination. All these parameters will be there. All these units will be there. After this treatment, that water we are supposed to provide to the society. And that providing system is known as the distribution system. So that it is divided into three parts. Water supply system is divided into three parts. First is the collection work, second one is the treatment work, and third one is the distribution work. Okay, so that entire responsibilities of that particular municipality to supply the water to the public. Is it? Now, collection work from either we can collect water from the river water, or if we can collect the water from the bore water. Is it? Then after that it will come to the treatment work. Now there are the different unit operations, as I said. Then there will be distribution. So that is in a series. Now how we can decide that how much of amount of water is required and what capacity of water treatment plant should be there. आपण घर बांधताना काय विचार करतो की घरात किती माणसं आहेत? 4 माणसं. Additionally वाढली तर आणखी 2 वाढू शकतात. Accordingly we can go for the 2 BHK, 3 BHK. That judgment we are taking. So likewise for water supply system also, municipality are supposed to take the judgment. Okay.
Then how they can take the judgment? They are supposed to find out the water demand of that particular city. Then how to find out the water demand? Usually for domestic activity, the standard requirement of water is 135 liter per capita per day. Please note down that line. Standard requirement of water. Standard requirement of water Okay. The standard requirement of water is 135 liter. The standard requirement of water is 135 liter per capita. Liter LIT slash द्यायचा, C लिहायचं, परत एकदा स्लॅश द्यायचा आणि डे DAY 135 liter per capita per day. 135 liter per capita per day. Okay, so this much water requirement is there generally. Okay, now how municipality can find out how much amount of water is required for that particular city? They can multiply this factor to the number of peoples in the, or we can say number of person, okay, in that particular city. So that will be the total demand of water for that particular city. But that demand will be for the current era, current day, current year, or current decade, we can say. Decade in the sense, a group of 10 years, is it? So that will be, that requirement will be for that particular current decade. But we are not constructing this much big water supply system for one decade only, is it? It will be long lasting for the 3 to 4 decades. म्हणजे 30-40 वर्षासाठी आपण तो water treatment plant construct करत असतो, is it? So for that purpose, we are supposed to find out the requirement of water for the next 2-3 decades or the 3-4 decades, whatever you have decided as a design period. किती वर्षासाठी पुरलं पाहिजे पाणी, तो supply system किती वर्षासाठी कार्यरत राहिली पाहिजे. Accordingly, you can decide the number of decades. So if I require that system most lasting till the 4 decade, then I need to find out what will be the population in a next decade, next to next decade, and in the 4th decade. Okay, 2nd decade, 3rd decade, and 4th decade. Kiti population aseल. So that judgment we can find out with the help of one of the popular method, and that method is known as the population forecasting method. Judgment घ्यायचं की ही सिटी पुढच्या डिकेडला किती वाढेल, त्याच्या पुढच्या डिकेडला किती वाढेल आणि त्याच्या पुढच्या डिकेडला किती वाढेल, आणि मग त्या चौथ्या डिकेड मध्ये हे 135 लिटर पर पर्सन. आता इथं जर समजा 1000 पीपल असतील त्या पर्टिक्युलर सिटी मध्ये, किंवा 1 लाख वी विल अज्युम 1000 people are there, 1 lakh people in that particular city, multiplied by 135. Okay, that is the current demand. But for the next 2 decade, 3 decade, 4 decade, that population is going to be increased or decreased, whatever may be there. And how to find out that? That method is known as the population forecasting method. And there are the different methods under the population. First one is the arithmetic increase method, then geometric increase method, then incremental increase method, decreasing rate of growth method, simple graphical method, comparative graphical method, ratio method, and logistic curve method. So number of methods are available. With that, you can take a judgment how much population will be there in the next 3 or 4 decade, and that you can multiply with the 135 liter per capita.
What is this C? What is this C? Capital in the sense? Means what? Capital means what? Yes, you are right. Someone said that. Huh? कुणीतरी सांगितलं होतं. पर पर्सन 135 लिटर म्हणजे मला 135 लिटर एका दिवसाला पाणी लागतं सगळ्या ऍक्टिव्हिटीसाठी. पिण्यासाठी एक 3-4 लिटर लागत असेल, आंघोळीसाठी एक 15-20 लिटर लागत असेल, कपडे धुण्यासाठी लागत असेल, एव्हरीथिंग. तर ते 135 हे स्टँडर्ड आहे. आपल्या पंढरपूर सिटीसाठी साधारणपणे 70 ते 80 लिटर कन्सिडर केलं जातं. त्या स्टँडर्ड्स प्रमाणे ते रिक्वायरमेंट चेंज होते. बरोबर आहे. तर ती स्टँडर्ड रिक्वायरमेंट 135 कन्सिडर करून तुमचे जे करंट पॉप्युलेशन आहे त्या करंट पॉप्युलेशनला मल्टिप्लाय केलं की तुमची करंट रिक्वायरमेंट येणार. करंट रिक्वायरमेंट आली की तुम्हाला आता फ्युचर रिक्वायरमेंट काढायची आणि फ्युचर रिक्वायरमेंट काढण्यासाठी पॉप्युलेशन फोरकास्टिंग मेथड्स वापरायच्या. आणि कुठल्या त्या पॉप्युलेशन फोरकास्टिंग मेथड्स? अरिथमेटिक इन्क्रीज मेथड, ज्योमेट्रिक इन्क्रीज मेथड, इन्क्रीमेंटल इन्क्रीज मेथड, डिक्रीजिंग रेट ऑफ ग्रोथ मेथड, सिंपल ग्राफिकल मेथड. म्हणजे ह्या सगळ्या ऍट अ टाइम नाही अप्लाय करायच्या. आयदर ऑफ दिस मेथड यू कॅन सिलेक्ट. Probably incremental increase method gives the better results. That is the till date experience. So that's why this is being popularly used, that incremental increase method to find out the requirement of water. म्हणजे आपण स्लोली आणि स्टेडीली कसं चाललेलं आहे की पहिल्यांदा समजून घेतलं की वॉटर सोर्सेस काय आहेत ते. बरोबर आहे. आणि सोर्सेस नुसार कॅरेक्टरिस्टिक्स कशा वेगवेगळ्या असू शकतात ते समजलं. आता आपल्याला कन्स्ट्रक्ट करायचं आहे वॉटर सप्लाय सिस्टीम. तर वॉटर सप्लाय सिस्टीम कन्स्ट्रक्ट करायची असेल तर पहिल्यांदा काय काढलं पाहिजे? डिमांड काढलं पाहिजे. डिमांड काढल्यानंतर मग आपण कपॅसिटी काढू शकतो आणि कपॅसिटी नुसार साइजेस ठरवू शकतो प्रत्येक एका युनिट ऑपरेशनची. समजा फिल्टर बांधायचा आहे तो या रूम एवढा बांधावा का त्या रूम एवढा बांधावा. हाऊ यू कॅन टेक द जजमेंट? युअर रिक्वायरमेंट विल हेल्प यू टू टेक द जजमेंट. ओके. Now we'll come to the water treatments. Okay, so as I said to you, there are two types of water supply systems. Water sources. Let me erase this. Okay, there are two types of water sources. One is the groundwater source and another is the सरफेस वॉटर सोर्स. सरफेस वॉटरच्या प्रॉपर्टी वेगळ्या असतात, ग्राउंड वॉटरच्या प्रॉपर्टी वेगळ्या असतात. म्हणजे ट्रीटमेंट पण वेगळी दिली पाहिजे. सो लेट अस सी what is the treatment for the surface water source. Surface water, that is first is the raw water. It is sent to the pre-sedimentation. raw water म्हणजे काय? नदीतून पाणी ट्रीटमेंट प्लांटला आणलं. पंढरपूर सिटी मधले कोण कोण आहेत? एक जवळजवळ सगळे इथलेच असतात पेरिफेरीतले. बरोबर आहे. पंढरपूर मध्ये माहिती आहे तुम्हाला वॉटर सप्लाय कुठून कुठे केला जातो? मेन ट्रीटमेंट प्लांट कुठे आहे माहितीये का? कोणाला माहिती आहे? माहित म्हणतात ते. थोडं मोठ्याने सांगा कोणाला माहिती? मनीषा नगरला कुणी राहतं का? मनीषा नगर, इसबावी, उमा कॉलेज त्या भागात कुणी राहते का? नाही राहते का? अच्छा, ठीक आहे. तर तो वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट मनीषा नगर मध्ये आहे पंढरपूर मध्ये. तर नदीवरून म्हणजे जो रेल्वे ब्रिज आहे त्या रेल्वे ब्रिजच्या वरच्या बाजूला इंटेक वेल आहे की जिथून पाणी कलेक्ट केलं जातं आणि ते मनीषा नगर मध्ये पंप करून तिथपर्यंत आणलं जातं. तिथं ट्रीटमेंट प्लांट आहे मोठा. म्हणजे 22 MLD 22 मिलियन लिटर वॉटर पर डे ट्रीट केलं जातं त्या प्लांट मध्ये. आणि ते वॉटर तिथून ESR मध्ये स्टोअर केलं जातं. ESR म्हणजे इलिव्हेटेड स्टोरेज रिझर्व्हायर, जी पाण्याची मोठी टाकी आहे. आणि त्या टाकीमधून दुसऱ्या छोट्या छोट्या टाक्यांमध्ये पाठवलं जातं किंवा तिथून डायरेक्ट सप्लाय पब्लिकला केलं जातं. ठीक आहे. तर असं कळालं तुम्हाला 3 स्टेज मध्ये कसं की नदीतून पाणी ट्रीटमेंट प्लांटला आणलं. दॅट इज कलेक्शन वर्क. आता त्या ट्रीटमेंट प्लांट तिथं ट्रीटमेंट वेगवेगळी ट्रीटमेंट केली जाते. म्हणजे सॉलिड्स वेगळे केले जातात. त्याच्यानंतर स्मेल काढला जातो, ओडर काढला जातो, बॅक्टेरिया किल केले जातात.
त्याला म्हणायचं ट्रीटमेंट वर्क. आता तिथून परत ते ESR मध्ये चढवलं जातं पाणी पंपिंग न, आणि मग नंतर आपल्याला ते बाय ग्रॅव्हिटी पाईप मधून येतं. बरोबर आहे? पंपनी येतं का आपल्याला? नाही, आपल्याला कुठून येतं? ग्रॅव्हिटी. हा, इन केस आपण माल फंक्शनिंग बघतो की कुणीतरी असं मध्येच मोटर लावलेली असते आणि पाणी स्वतःच्या टाकीत चढवत असतं. दॅट इज नॉट द लीगल प्रोसेस. बरोबर आहे? सो दिस वे द वॉटर इज गेटिंग. नाउ थर्ड स्टेज इज द डिस्ट्रीब्युशन वर्क. So raw water is the collected from the river to a treatment work, and in that treatment first is the pre-sedimentation. Simple pre-sedimentation. एखादा चौकोनी टँक बांधायचा आणि त्या वॉटर पाण्याच्या टँक मध्ये स्लोली वॉटरला या टोकापासून त्या टोकापर्यंत मूव्ह होऊ द्यायचं. That can be allowed to move. Sedimentation will be like this. Simple tank. Okay. So water will be allowed to enter at this end. Okay, and it will be keep on moving up to from this passage to this passage. आणि इथं येत असताना एका छोट्या चॅनल मधून पाणी येतं, आणि इथं तुम्हाला प्लॅन आणि सेक्शन कळतात. प्लॅन आणि सेक्शन मधला डिफरन्स कळतो? नाही कळत? फर्स्ट इयर कम्प्लीट नाही झालेलं. फर्स्ट इयरचं फर्स्ट सेमिस्टर आहे ना तुमचं, त्यामुळे नाही कळत. सेक्शन म्हणजे कसा की आता ही बॉटल आहे, तर ही उभी कापली तर कशी दिसेल या बाजूला, त्याला सेक्शन म्हणायचं. आणि ही जर बॉटल अशी जमिनीवर ठेवली तर वरून ती कशी दिसेल, त्याला म्हणायचं प्लॅन. म्हणजे हा टेबल आहे, हा टेबलचा प्लॅन आहे. वरून बघितला तर तो प्लॅन आहे, आणि असा बघितला उभा बघितला तर तो सेक्शन आहे. ओके, तर हा सेक्शन काढलाय मी त्या ह्याचा टाकीचा, ट्रीटमेंट प्लांट सेडिमेंटेशन टँकचा किंवा प्री सेडिमेंटेशन टँकचा. इथं जो येतो त्यावेळेस एका छोट्या चॅनल मधून पाणी तिथपर्यंत येतं, आणि तिथं जेव्हा इथं येतं त्या पर्टिक्युलर स्पॉटला, या स्पॉटला येतं, त्यावेळेस काय होतंय की तिथून सडनली डायमीटर चेंज होतं, त्याचा इतका वाढतो, आणि इतका वाढलेल्या डायमीटर मध्ये ते छोटंसं पाणी स्लोली पुढे जात असतं. म्हणजे स्लोली पुढे जातं म्हणजे एक्झॅक्टली काय होतं सायंटिफिक लँग्वेज मध्ये, त्याची काय कमी होती? एक्झॅक्टली त्याची वेलॉसिटी कमी होते. मग पाण्याची वेलॉसिटी कमी होते म्हणजेच काय होतं की त्याच्यामध्ये असणारे छोटे छोटे पार्टिकल्स त्याची पण वेलॉसिटी कमी होती, आणि वेलॉसिटी कमी झाली की काय होतं? पार्टिकल खाली सेटल डाऊन व्हायला सुरुवात होतात. सो दॅट इज व्हॉट द प्रिन्सिपल युज्ड इन द सेडिमेंटेशन प्रोसेस. व्हेरी सिंपल, इज इट? सो slowly the water is allowed to flow in a tank from one end to another end, and while flowing from one end to another end the velocity of water is getting reduced, and because of that reduced velocity is tending to settle down the particles at the bottom, that is known as the sedimentation process. Okay, आपल्याला काय आपलं मोटिव्ह आहे? सस्पेंडेड सॉलिड्स किंवा जे सॉलिड पार्टिकल आहेत ज्याच्यामुळे गढूळ पण आलेला आहे पाण्याला, that we are supposed to remove. So the first objective is getting perfect done in a sedimentation process. Understood? Last page. Are you here? Okay. Then mixing, flocculation and settling. Okay. आता इथं काय होईल? साधं पाणी आपण काय केलेलं आहे की एक साधा टँक बांधलेला आहे आणि पाण्याला स्लोली मूव्ह होऊ देतोय. त्याच्यामुळे काय होईल की फक्त लार्जर साइजचे पार्टिकल सेटल होतील. बरोबर आहे का? जर फाईन पार्टिकल सेटल व्हायचे असतील तर त्यांना काहीतरी वेगळी प्रोसेस केली पाहिजे, कारण त्याची वेलॉसिटी आणि पाण्याची वेलॉसिटी ऑलमोस्ट सेम राहते, आणि त्यामुळे पाण्याबरोबर ते इट विल गेट इन फ्लोड and it will go to the next tank from this process. Okay, so for that purpose we are supposed to go for the mixing, flocculation and settling process. Okay, mixing, flocculation and settling process. मग याच्यामध्ये काय करू शकतो की आपण थोडा वेगळ्या प्रकारचा सेडिमेंटेशन टँक डिझाइन करू शकतो की ज्याची थोडीशी डेप्थ जास्त आहे आणि सरफेस एरिया कमी आहे. अगोदरच्या याच्यामध्ये काय केलेलं होतं आपण की सरफेस एरिया जास्त होता आणि डेप्थ कमी होती, कारण डेप्थ रिक्वायर्ड नव्हती. सरफेस एरिया जितका जास्त ठेवेल तितकी वेलॉसिटी पटकन डाऊन होईल. इज इट? नाउ these particles, whatever the small particles remain over here after this sedimentation, can be flocculated. Flocculated केले जातील म्हणजे काय केलं जाईल की कोयागुलंट ऍड
ऍड करायचे, केमिकल्स ऍड करायचे. कोॲग्युलंट म्हणजे काय की असे काही केमिकल एजंट्स that will make that particles to neutralize. मी सांगितलं तुम्हाला की सॉलिड्स हे सस्पेंडेड सॉलिड्स, डिसॉल्व्ड सॉलिड्स आणि कोलायडल सॉलिड्स. सस्पेंडेड सॉलिड्स युजुअली तुमच्या प्री सेडिमेंटेशन मध्ये कमी झाले. आता राहिले काय डिसॉल्व्ड आणि कोलायडल. डिसॉल्व्ड तर ते डिसॉल्व्ड फॉर्म मध्ये आहेत, त्यांना कन्वर्ट केलं पाहिजे अनडिसॉल्व्ड फॉर्म मध्ये. आणि जे कोलायडल आहे ते ऑलवेज इन अ मोशन लाईक दिस, इट विल बी कीप ऑन मूव्हिंग. सो त्यांना पकडणं कठीण होतं. इज इट? सो फॉर कॅचिंग देम, पकडण्यासाठी त्यांना we need to neutralize the charge present on that. ते का मूव्ह होतात, they are charged. बरोबर आहे? जेवण नाही केलं तर आपण मूव्ह करतो का? नाही करत. once we get charged we keep on moving. Is it? Good afternoon, Father. I'm in a lecture. May I call you back? Yeah. So that movements we are supposed to neutralize. Okay, how we can neutralize that? By neutralizing their charge by adding some coagulants. असे काही केमिकल ऍड करायचे की त्याच्यामुळे त्याचा चार्ज पॉझिटिव्हचा निगेटिव्ह, निगेटिव्हचा पॉझिटिव्ह किंवा न्यूट्रलाइज झाला पाहिजे. ओके, सो दॅट न्यूट्रलायझेशन इज पॉसिबल बाय ऍडिंग द coagulants. So coagulants will neutralize the particles, and once it is neutralized, it will become easy to settle them. Okay, जर न्यूट्रलायझेशन झालं तर काय होतं की मल्टिपल पार्टिकल्स विल स्टार्ट कमिंग टुगेदर अँड इट विल कन्वर्ट इनटू फ्लॉक्स लाईक दिस. म्हणजे जेव्हा ते असे असतात या फॉर्म मध्ये असतात. ओके, सो वन्स added the coagulants, it will start slowing down and then it will convert into flocculation. Flocculation म्हणजे काय होतं तर हे पार्टिकल्स असे व्हायला सुरुवात होतात. ओके, लाईक दिस मल्टिपल फ्लॉक्स. आपण पाण्यात कधी कधी गाठी बघतो, मातीच्या गाठी बघतो, गाळाच्या गाठी बघतो. दॅट इज फ्लॉक्ड. सो वन्स इट इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू फ्लॉक, म्हणजेच काय झालं की ते पार्टिकल हेवी झाले. सो दॅट इज व्हॉट आवर इंटेन्शन टू रिमूव्ह देम. फॉर दॅट वी आर सपोज्ड टू कन्वर्ट देम इनटू लार्जर साइज particles, so that can be settled down in the further settling process. Okay, so these three activities can be performed in a one time. That is known as the mixing, flocculation and settling. Then water will move towards the area filtration. Filtration, आपण पाणी कपड्यातून गाळतो त्याला सुद्धा आपण फिल्ट्रेशन म्हणू शकतो. आपण पाणी समजा एखाद्या सॅन्ड लेयर मधून गाळलं. ओके, फिल्ट्रेशन इज युजुअली लाईक दिस. सो आय हॅव ऍडेड ऑल these slides further also, but with this connectivity I am going to explain it in detail. So these are the suppose these are the sand particles are there, and if you are percolating water through these sand particles, whatever the impurities present into that water, it will start attaching on this surface layer. Okay, it will not allow to move down. फक्त पाणी पास होत राहील. जब आपण कधी पाहिले का तुम्ही नदीला कधी खेळायला गेलाय का? मग तिथं नदीत विहीर करता की नाही? काय होतं तिथं विहीर केली की पाणी यायला सुरुवात होतं. आय एम टेलिंग, जे आपण डे टू डे ऍक्टिव्हिटी मध्ये बघितलेलं असतं त्याच्यातून तो कळतं ऍक्च्युअली फिजिबल व्हायला सुरुवात होतं. तर ते पाणी यायला सुरुवात होतं. म्हणजे काय होतं की त्या लेअरला पास करून पाणी इथे येतं. पण तेच जर पाणी नदीत बघितलं तर ते गढूळ दिसतं आणि आपण केलेल्या विहिरीत ते पाणी स्वच्छ दिसतं. काय रिझन आहे त्याच्यामध्ये? कारण ते फिल्ट्रेशन झालेलं असतं. Okay, so that is exactly the process, that is exactly the phenomena is being used to treat the water in a water treatment process. Okay, एक सॅन्डचा लेअर, त्याच्या सगळ्यात वरती बारीक सॅन्डचा लेअर, त्याच्या खाली थोडा मोठा सॅन्डचा लेअर, त्याच्या खाली आणखी मोठा सॅन्डचा लेअर, अशा पद्धतीनं वेगवेगळे लेयर्स केले जातात. and water is allowed to pass through these layers by the gravity and it will be collected at the bottom. Okay, this is known as the filtration process. आणि मग याच्यामध्ये काय होतं तर जे काही फाईन फाईन पार्टिकल्स राहिलेले असतील ते रिमूव्ह होतात.
बॅक्टेरिया असतील तर त्या पण इथंच रिमूव्ह होतात थोड्याफार प्रमाणात आणि that water will go for the further treatment process. Now here is the adsorption. What is mean by adsorption? I am not saying absorption, it is adsorption. Adsorption and absorption difference you might have studied. What is this adsorption? Adsorption is a surface phenomena, right? So the best example of adsorption is the activated charcoal. बरोबर आहे, माहितीये? भाजीत मीठ जास्त झालेलं असेल तर आपण काय करतो, कोळसा टाकतो त्याच्यामध्ये, म्हणजे टाकून नाही ठेवत, डीप करून काढून घेतो. म्हणजे काय करतात की that coal is having a property to absorb the salts. हे porous nature असतं. Coal is having a porous nature. So that porosity will absorb the salt particles present into surrounding liquid, and hence it will absorb these salt particles and remove from that particular water quantity. Getting? So this way adsorption method will help to remove the salts present into water. Okay, then it will go to the very important method, that is the disinfection. जे गावाकडे बघितलं तर ट्रीटमेंट प्लांट कधी नसतो, जे पाहिलं असेल तुम्ही की गावाकडे कधी ट्रीटमेंट प्लांट कधी पाहिलाच नसेल. That is the reason that treating water only with the method of disinfection. ब्लिचिंग पावडरची पोती उचलतात आणि त्या पाण्याच्या टाकीत टाकतात आणि ते ट्रीटमेंट केलेलं पाणी असं तुम्हाला सांगितलं, बरोबर आहे? Up to some extent it is okay. Up to some extent it is okay. If it is at all not the hard water असेल तर not okay. Is it? जर बाकीचे कुठले पार्टिकल्स म्हणजे सस्पेंडेड सॉलिड्स वगैरे, इट्स ओके, तुमची डायजेस्टिव्ह सिस्टीम थोडी सहन करू शकते, बरोबर आहे? आणि जर ती त्याच्यामध्ये बॅक्टेरियाज असतील तर मात्र तुमची डायजेस्टिव्ह सिस्टीम विल नॉट वर्क. So for that purpose we are supposed to kill 100% bacteria, and that is possible by different methods, and one of the popular method is the addition of chlorine. Addition of chlorine either in solid form, either in liquid form, or in a gaseous form. So usually it is added by the solid forms, म्हणजे bleaching powder, is it? So that can be added, so that chlorine reacts with the bacteria present into water and kills them completely. It kills them completely. So that water becomes a pure water, or we can say it becomes a potable water for the drinking purpose. Okay, so these are the various treatment methods required for the drinking water treatment if the water source is the surface water source. If the water source is a surface water body. Understood? So likewise, the difference between the groundwater and surface water we will see. I will go back to the groundwater. So here, after raw water, instead of sedimentation, what method is provided? Aeration. Okay, why sedimentation is not provided? Why sedimentation is not provided here? Sedimentation कधी लागते, कशासाठी लागते आपल्याला? सस्पेंडेड पार्टिकल्स रिमूव्ह करण्यासाठी. मग बोरवेलच्या पाण्यामध्ये सस्पेंडेड पार्टिकल्स बघितलेत का? डिसॉल्व्ड असतात. Is it? So why to provide the sedimentation? Why to waste the energy and consequently money? Is it? So that is not required. But the groundwater is having a odd smell. बरोबर आहे? ते एक्स्ट्रॅक्ट केलेलं वॉटर असतं that comes into contact with the various minerals, and hence it is having a bad smell. Decomposition of organic, inorganic impurity सगळं झालेलं असतं ना जमिनीच्या खाली. So that is getting contaminated with that particles, and hence there is a odor to that water. So that can be removed by aeration method. Aeration in the sense you can allow the water to come into atmospheric oxygen. आणि मग जेव्हा तुम्ही स्प्रिंकलिंग करता किंवा स्टड करता हायर लेवल वरून लोअर लेवल वरती किंवा पायऱ्यांवरून पाणी घसरू द्यायचं, इन दॅट वे पिरियड
वॉटर इज कन्व्हर्टिंग इनटू स्मॉल पार्टिकल्स, बरोबर आहे, आणि मॅक्झिमम ऍटमॉस्फेरिक कॉन्टॅक्ट मध्ये येतं. मग त्यामुळे काय होतं की वॉटर मधले जे काही ओडरेबल गॅसेस आहेत दॅट स्टार्ट्स इमिटिंग, आणि ऍटमॉस्फिअर मधला ऑक्सिजन स्टार्ट्स ऍडिंग इनटू दॅट वॉटर, जो रिक्वायर्ड असतो वॉटर मध्ये असणं. इज इट? सो दॅट इज नोन ॲज अ एरिएशन. देन water is moving towards the water softening. Why here water softening is provided? Exactly. It is a groundwater and it is a hard water. So we are supposed to go for water softening. कुठला मेथड सांगितला मी? Zeolite method, reverse osmosis, then ion exchange method. So these methods will help to remove the hardness of water. That means it is converting into soft water. Okay. Then filtration, the way it is filtered there in the surface water body, like this, you can go for the filtration here. And disinfection is common method for both the treatment, and then it will become a potable water. Understood the difference between hard water and soft water, or I can say groundwater and surface water? Okay. आहे ना, वेळ का संपलाय? अच्छा, त्यामुळे चुळबुळ चालू झाली, काही संपलं नाही की आपलं. हे बघा, हा एरिएटर असतो. एक 5 मिनिट फक्त एक्सटेंड करते. अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या प्रकारचे एरिएशन मेथड असतात. सो दिस इज अ कॅस्केड एरिएटर, म्हणजे स्टेपवर खाली पाणी पडू दिलं जातं. करायचं कंटिन्यू का थांबायचं? ओके, ठीक आहे. अजून किती दिवस आहे तुम्हाला सेमिस्टर? 5 तारखेला संपणार आहे.